Ничего, о, нормально работаем. Работаем, ёпт. Нормально пойдет. Погнали устраивать праздник морских фонарей, блять. Корона, вау. Блин. Праздник морских фунфыриков, блядь. Да, мы еще успеем туда сходить подальше. А еще туда успеем. Надо для начала только с отрядом бы разобраться. Там что-то красное светилось. А, статуя. О. О. О, Опа. Обалдеть, как добраться. Открыть сундук за 20 секунд. Миссия невыполнима, я бы сказал. Ебать, еще и здесь сундук есть. Ладно, извини, сундучок. Мне он тут надо открыть. Не-н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 е. Аж прям за мной спрыгнул. Я, конечно, он настырный, да. Победите всех. Бам. За сколько времени даже это такое еще? Давай, махни, блядь, своим щитом еще. Теперь дальше бежать. Может взять, только пригодится когда-нибудь. Это вот этого, я так понимаю, нужно отдалить. Бедолагу, который в стены просто бьется, ходит. Вот обалдевший. Постой немножко. Зависит. Мам. Чё, куда теперь? Ой. Не хочу, ребята, отцепитесь.
Будьте так любезны. Ты что делаешь? Ну капец, а можно телепортовать какой-нибудь поблизости, нет? Что такое себе бежать столько? Всем обленился, судя по всему. Братва, я выйду из зоны действия, пожалуй. Outlines your fate. Illusion shattered. Time for a light show. Let me leave you a... There is no escape. Torn to oblivion. Ура! Охрана, встает охрана. Clear skies can do nothing to hide the brilliance of lightning. Divine bolt. Can strike even in the absence of rain. Do you see that tree? Что-то Райдена воспизделась. Add Astra. Thank you for Чересчур. Add Astra Abyssosk. Где я? Кто я? Почему? Ебать. Ты чуть здесь забыл. Заняться нечем или что на отпуске? Чё пришел? Stabilize. Order guide you.
Rain outlines your fate. Huh? Inazuma shines eternal. The fuse is lit. Solidify! Rain outlines your fate. Witness. Time for a light show. Та-та-та-та-дам. Всякая ненужная дрянь выпадает. Ничего интересного. Надо было вот так написать, короче. Пускай будет так. Stabilize! I will have order! Shine down. Now you shall perish. There is no fire hazard. Solidify! Order guide you! Know my sword. Rain cutter. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. There is no escape. Чуть не подавился. Хоть бы что-нибудь нормально выпадало бы. Чё мне так не везет? Вообще ничего не падает нормально. Shine down. This is order! Let me lead you a brother. Now you shall perish. Ha! 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 Order guide you! Rain outlines your fate. Huh? Witness it. The fuse is lit. Gather! Rain outlines your fate. Torn to oblivion. Stabilize! I will have order! Бам. Ring cutter. There is no escape. Inazuma shines eternal. Crumble! This is order!
Let me read you. Time for a light show. Ну, пожалуйста. Хоть что-нибудь. Ничего. Solidify. No, my sword. Witness the power. Now you shall perish. Shine down. Fuse is lit. Gather. Rain cutter. Illusion shattered. Time for a light show. Че, можно и активировать? О, кицин. Как всегда ответственно. And Charlotte! I never. Nice to see you again, Trev. Oh, we're not interrupting. Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking A kite? Well, yes. It seems you haven't heard yet. The theme of this year's lantern rite is Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. Liyue Да. Harbor is the Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own Так so эти ебаные Ningguang шарики organized a private meet in запускают, the и end. теперь еще. Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. But don't kites just. Well, you've actually just answered your own question. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can... Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans after all. It's about time we had the power. Plus, the easier we can make it to enjoy. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more. Cool! Turns out you two and Ningguang like playing with toys just as much as Toys? They're not. You see, Miss Kuching, that does seem to be everyone's... Although kites are one of our most time-honored cultural relics, but to me, there's so much more than that. Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that... There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true Слишком and много sound, диалогов опять. a lone Как всегда. traveler wanders." Just in the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing. If the people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better... That's the Kuching we know. Always thinking 5 steps ahead of anyone else. Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit.
As long as you're willing to listen, I'm happy to share. I also know quite a lot about the various folk. For example, whenever a kite blew away, people would say it was the Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event. What about something more fun? Do you know it? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of tradition. My grandfather told me that first, you use the thin string, then you look towards the sky and release the kite. Some people write down certain names or Are certain designs associated with certain meanings? Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, Fascinating. What else can... The scissored-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. Different colors also have small variations in... Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of... I believe so. Most have probably heard... If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a That would be a huge help! Great! Looks like I've got the outline for quite the article on my hands. Perfect! We're gonna take a look around. Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. The rules are simple. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time limit will receive a special honor along with a... I've already prepared more than... Maybe tone it down a bit, Traveler. What if we... It's better to keep a low profile until the competition starts. Then I'll look forward to seeing your... You bet! See you then! Wait, Traveler? Take a peek to your right. Do you see those two people? Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? Something's up. Paimon just has a bad... Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. You go right, Paimon will go left. Айман что-то это разбушевалось. Ловите консервы. Oh, It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some hate. Whoa, where did this fuddy-duddy come? You should be the one doing the enlightening. Don't think we didn't notice you eavesdropping. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as... You kidding? That deer's got his head stuck so far up in the clouds, there's no way he'd humble himself down... you may want to hold your tongue. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Geo. Looks like you did your research. But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a death god. Preposterous! Utterly preposterous! Right! Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that... During the last Lantern Rite, we gathered at Mount Hulao with Rex Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite. As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion, providing... Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? Did one not speak up on your behalf but a moment ago? This is how you choose to repay that...
One is simply trying to emphasize the veracity of our... That does not mean you should reveal personal matters so readily. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the but, for beings as forgiving as yourselves, this is just... You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not... Paimon's still curious about something. Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It is but an inevitable. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to leave. With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day, she has failed to appear. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. One must never rest idle in the face of that which demands action. But a moment ago... Perhaps there are aspects of Cloud Retainer... One surmises that, however, if you do... Sure! Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy Lantern Rite! Thank you for your kind words. We shall now depart. We got all worked up for nothing, huh? All that trouble and it turned out to be people we knew all along! Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite. Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. Пошли, посмотрим. На воздушных змеек. Welcome! Assistant Count Swallow! This jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy. Does it also have a unique... Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite... Oh, now that's Paimon's kite. I apologize for the interruption, but are all your wares... Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite make... Wonderful! I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Yilong Wharf? Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? Is Gaming the guard you just mentioned? Well, yes. The communications office... the problem Камин, is... это же новый этот перс. You seem really pressed for time. Oh, wonderful. You will, of course, be... Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. Еще и скидку сделать на покупку. Все. Да он стоит, а не. О, да, хуящий шляпа пус. Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay there. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work. Perfect. Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to... Oh, that must have been Longzhou. Looks like I've got work. Gotta go. Sure. Go. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily. Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. Kite-making materials. I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. And you must be the traveler. It's nice to meet you. Huh? You know us? There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. He's a good guy. He's just been super busy lately. So, you here for Lantern Rite? Yep. Конечно. It's always so lively this time of year. Perfect. We'll go together then. I'm good with directions, so just follow me. Trust me. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab up. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. You can order any. Order anything? Hey,
worry, I understand. I joke around like that with my friends too. You need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope, our things are always packed and ready. We're pretty. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. Обалдеть, можно я драться вообще не буду, да? В принципе. Угу. Кат-сцены вышли на новый уровень, какие-то новые полеты камер, ракурсы, нифига себе. Нажмите кнопку управления или используйте клавишу передвижения, чтобы направлять гобу или юэгуя. При этом будут расходоваться ходы. Каждое перемещение стартовой тележки или ящиков на уровне фиксируется. Используйте функцию вернуть. Ага. Накось, покажите-ка мне, что там у вас. Да, мне кажется, они еще не все открыты, но ладно. Да это я понял. После того, как гоба или покинут стартовую тележку, области, через которые они пройдут, будут отмечены. Отмеченные области считаются недоступными. Возвращение вдоль отмеченных областей не восстанавливает количество поточных ходов. Прикоснитесь к ключу, чтобы открыть соответствующий замок. Если ключ не достать... Угу. Чё, помогите Габи добыть рыбу. Не так сложно. Как могло бы показаться? Ну так еще их несколько.
Ну, гемов достаточно, мне кажется, дают. Так-то. Да, 400. Сколько? И 8, да? Нормально. Да уже раскрыть, покажи, что делать надо. В игровом процессе ликующие зверь и добрые приметы. Необходимо выполнить цель уровней за отведенное время, набрав как можно больше очков. Нажмите кнопку навык, чтобы надеть особый кукольный наряд танца ушел. Войти в состояние толкуна ушел и разобросать других участников. Если два игрока в состоянии толкуна ушел столкнутся друг с другом, они утратят это состояние. В игровом процессе ликующие звери и добрые приметы предусмотрены 3 уровня на выбор. Игровые процессы и правила разных уровней можно посмотреть в описании события. В игровом процессе ликующие звери и добрые приметы 2 игровых режима. Для игры можно пригласить друзей или сыграть с другими игроками через подбор. Для игры в ликующие звери и добрые приметы требуется 4 участника. Давай, сыграем, что это такое вообще. Для прохождения уровня потока изобилия до отведенного времени необходимо собрать как можно больше персованного чая изобилия, чтобы получить очки. Брикеты прессованного чая изобилия бывают маленькими и большими. Последний приносит больше очков. С помощью толкуна ушел отталкивайте других участников, кроме того, вы можете получать их. Короче, понятно. Лютый сейчас будет замес, судя по всему. Вот сучонок, а. Ну, то ли.
1050. Это в совместный режим заходит, выходит из него. Господи, боже мой. Как сложно все-таки. Не понял, что за награда? Ага, когда праздничный ажиотаж достигнет 800, вы сможете пригласить одного персонажа в отряд. А чё, я фейк пригласить, что ли, наконец-то, а? Ого, получите 600. Вау. Костюмчик золотая насимка. Ебать, сколько же все-таки гемов дает. Праздник так-то. Поэтому я думаю, нормально, живем. Я че понять так не могу, типа, кого вы мне пригласить, это есть. У меня все есть. Камин, да камин нахер мне не нужен, наверное. Хрен бы знал. Типа, прикольный. Сял на минималках. Когда хп камина спускается ниже 50, он получает бонус получаемого лечения. Если хп камина равно или выше 50, он атаки в падении, ступающие по облакам, увеличиваются на 20%. Тоже от хп, короче, зависит, блядь. Что за хутало еще одно. Бля. Не знаю. Короче, либо янфей, либо камин. Янфей, как мне кажется, побольше будет. У меня янфейки нет просто. Почему нет? Думаю, будет неплохо. А все остальные у меня есть. Ну, тут так-то я шалеть, сколько гемов дается, это просто вау. Чем больше воодушевления у вас в игровом процессе к вершине, тем больше очков получаете к концу испытания. Чтобы получить воодушевление, захватывайте и удерживайте брикеты прессованного чая, богатство, оставайтесь на платформах и расталкивайте своих толку. Про других участников. На поле периодически появляется персона чай богатства, участники, которых подберет его первым и удержит в течение некоторого времени, будет периодически получать воодушевление, если этот его толкнут, то он ушел. Он потеряет персональный чай богатства, а толкнувший получит определенные награды. Часть поля время от времени поднимаются, превращаясь в возвышающиеся. Стойте на них, чтобы периодически получать воодушевление. В то же время на поле будут появляться опасные зоны. Если вы задерживаетесь в такой зоне, то будете постепенно терять воодушевление. Чё не понял? Надо удерживать. Вау, охуели, что? Я вообще не понимаю, что мне делать с этой стороны. А чё вы меня ебут?
Блять, это ушли пока. Нихуя он ну, там. Да вы охуели, что ли? Чё по пингвин ищет? По тут ебашь? Пасень там просто держит по соточке, блядь. Я даже понять не могу, что делать. Но... Меня просто толкают эти, блядь, ушлепки. Сволочь. Пипец, просто. Ну так-то это вообще задумка прикольная, но ебать сложновато что-то как-то. Они толкают и нифига не понятно. 18 раз отброс. Ну типа отбросы просто общество, да? Или что? Херня какая-то. Ничего не понятно вообще, что происходит. В принципе, как всегда. Давай еще сыграем. А. Нифига не принесет здесь. Ничего не понял. А, понятно. 84 тысяч после одного дня. Вон, ну что, ебать. А тут когда только... Ну, типа, блин. Я приглашу, естественно, лучше я свои нафиг. Не хочу камина. Мне как минимум сейчас вообще никак не нужно. 2, 5, 7, 7, 35, 12 круток. Трэш-контент, конечно. Кто-то задание еще выполнил, успел когда-то. Что поведешь теперь? Все мои друзья, так понимаю, да. Ладненько.